Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharini Nirvishesha Sunyavadi Ashtatadasa Sarini Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Aura Bhattavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama Krishna, Hare Rama Hare. Hare Govinda Krishna. Nitai Gaura Harival, 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 Harival. Jayapataka Swami Samanande Siyo Nidhana Bhavanavana Sri Chaitanya Ayom Datsat. So the first day we talked about bhakti. On the first day we talked about bhakti. С первого дня мы говорили о бхакти. The two aspects of the Vidhi Marg. The two aspects of the Vidhi Marg. И что есть в Видхи Марге два аспекта, две составляющие. Sadhan Bhakti and Raganuga Bhakti. Что Видхи Бхакти состоит из двух частей, из Садхана Бхакти и Рагануга Бхакти. Yesterday we talked about the ashramas. Вчера мы беседовали об ашрамах. On the steps outlined
to achieve the higher goals. Today we'll talk about the steps outlined to achieve the higher goals. И сегодня мы будем говорить о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы дойти до высшей цели. Many of these steps you're aware of. То есть это своего рода ступени, о которых вы все знаете. В большинстве случаев. Certificates. They give certificates. Они дают определенное соответствие to the congregation members who achieve some of the steps. To the congregation members who achieve some of the steps. И есть каждая из ступеней в общении, в развитии прихожан есть даже сертификаты, которые подтверждают ваше соответствие той или другой ступени. The first step is Shraddha. Итак, первая ступень бхакти называется Шрадхой. To have faith. То есть все начинается с веры. Now that means practically that someone is willing to listen. Not only does that mean practically, but also if someone is willing to listen. То есть вера — это некоторая заинтересованность. То есть мы хотим слушать, нам интересно, и мы хотим попробовать себя на этом пути. Like in some of our congregational programs, they have a 6-week preparatory course. Like in some of our congregational programs, they have a 6-week preparatory course. Например, в некоторых из общин существует курс, который длится 6 недель, и предполагается, что он должен довести человека до определенного уровня понимания. Maybe on the science of self-realization. Maybe on the science of self-realization. Какие-то из программ основаны на книге «Наука самоосознания». Maybe on the Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita. Какие-то на Бхагавад-гите. So someone listens for 6 weeks. So someone listens for 6 weeks. То есть если слушаешь 6 недель, And maybe ready to join a Bhakti Vriksha group. They may be ready to join a Bhakti Vriksha group. то в конце курса ты, как правило, уже убежден, что нужно присоединиться к Бхакти-врикше. Then they have the САДХУ-САНГА. Then they have the САДХУ-САНГА. Потом следующая ступень — это САДХУ-САНГА. This festival is for the САДХУ-САНГА. This festival is for the САДХУ-САНГА. Ваш фестиваль называется САДХУ-САНГА. To associate with the devotees. To associate with the devotees. То есть это фестиваль общения с преданными. We asked Prabhupada why was he going to Kumbh Mela. We asked Prabhupada why he was going to the Kumbh Mela. Однажды мы спросили Прабхупаду, зачем тут ездит на Кумбамелы. He said that he was going to associate with the sadhus. He said that he was going to associate with the sadhus. И он сказал: я езжу для того, чтобы общаться с садху. He said that they would bathe in the 4 places at one time. He said that they would bathe in the 4 places at one time. Потому что есть 4 места, в которых принимают омовение. We saw one person meditating, his fingernails had grown through his palms in the hands. We saw one person meditating. His fingernails had grown through the palms of his hands. Мы видели разных садху, совершающих разные виды аскезы. Например, у одного человека
ногти проросли через ладонь. We know that Prabhupada was going to give them his association. We know that Prabhupada was going to give his association. Мы-то понимали, что Шрила Прабхупада едет давать общение. Many people got Many people got his association. his association. И действительно, в таких местах, на больших фестивалях, очень многие люди могли получить его общение. So, his next stage is САДХУ-САНГА. So that next stage is САДХУ-САНГА. И вот эта ступень САДХУ-САНГА, To associate with the devotees. To associate with the devotees. это тот уровень, на котором начинают общаться с преданными. And they say that a moment's association with a pure devotee can give one all perfection. It's said that a moment's association with a pure devotee can give one all perfection. Говорится, что даже мгновение общения с чистым преданным может одарить всеми совершенствами. So these two steps, many people followed Lord Chaitanya. Through these two steps, many people followed Lord Chaitanya. И это ступени, которые ведут нас по стопам Господа Чайтаньи. They heard great acharyas like Srinivasa Acharya, They heard great acharyas like Srinivasa Acharya. У нас есть наши великие ачарьи, Шринивас ачарья, different devotees of Lord Nityananda, Different devotees of Lord Nityananda. есть преданные Господа Нитянанды, speaking on the Bhagavad philosophy. Speaking on the Bhagavad philosophy. разные преданные дают лекции по философии Бхагаваты. This changed their mind. This changed their mind. И это меняет умы слушателей. I wrote a song I wrote a song Как-то раз я слышал песню, being inspired by Vasudev. being inspired by Bashu Ghosh. она была написана Васу Гошем. Who sang a song, Who sang a song? Кто поет песню? What if there was no Lord Chaitanya? What if there was no Lord Chaitanya? Что было бы, если бы Господа Чайтаньи не было? So I wrote a song, What if there was no Srila Prabhupada? So I wrote a song, What if there was no Srila Prabhupada? И вдохновленной этой песней я написал свою. Что было бы, если бы не было Прабхупады? And I Lord give us so much mercy, but in the West, we didn't know about it. Nitai Gaur give us so much mercy, but in the West we didn't know about them. Нитай Гор столько милости роздали, но на Западе мы совершенно ничего не знали про них. It was Prabhupada who visited Russia, who visited America, England, Europe, all over the world. It was Prabhupada who visited Russia, America, England, Europe, all over the world. И лишь Шрила Прабхупада стал тем, кто привез их милость в Америку, в Россию, в Европу и множество других стран. If there was no Prabhupada, where would we be? If there was no Prabhupada, where would we be? Если бы не было Прабхупады, где бы мы сейчас все были? What would we be doing? What would we be doing? Чем бы мы занимались? So even a moment's association, Даже мгновение общения I feel Prabhupada or his representatives, Even a moment's association with Srila Prabhupada or his representatives со Шрилой Прабхупадой или его представителями it changed the life of many people. can change the lives of many people. меняет жизни многих людей.
So you want all of you sadhus to go out and change the life of people. So we want all of you sadhus to go out and change the lives of people. Вы все садху, и поэтому очень хочется, чтобы все вы шли в люди, проповедовали и меняли их сердца. People don't know what is the purpose of life. People don't know what is the purpose of life. Потому что люди не знают, зачем живут. And Srila showed us what the purpose is. And Srila Prabhupada showed us what the purpose is. А Шрила Прабхупада раскрыл, в чем состоит предназначение жизни человека. His pure devotees showed us what the purpose is. His pure devotees showed us what the purpose is. Его чистые преданные рассказывают, в чем смысл. So in turn, you should carry this message forward and inspire others to take out Bhakti Yoga. So in turn, we should take this message forward and inspire others to take up Bhakti Yoga. И единственное, как мы можем отблагодарить учителя, это идти и передавать это послание дальше, помогая другим встать на путь бхакти-йоги. So the hearing and САДХУ-САНГА, one starts to do the sadhana. So while hearing in SADHU-SANGA, one starts to do the sadhana. И САДХУ-САНГА приводит к садхане, то есть к практике. That means the bhajana kriya. That means the bhajana kriya. Собственно говоря, это и есть следующая ступень, которая называется баджана крия. They start to chant 1 round, 2 rounds, 4 rounds. They start to chant 1 round, 2 rounds, 4 Люди rounds. начинают повторять джапу, круг, 2, 3, 4, 8 rounds. 8 rounds. 8 кругов. Gradually they come up to 16 rounds. Gradually they come up to 16 rounds. И постепенно наращивают джапу до 16 кругов. They start to follow regular principles. They start to follow the regulative principles. Начинают следовать 4 регулирующим принципам. And finally they take shelter and initiation. And then they finally take shelter and initiation. И наступает момент, когда они готовы получить прибежище и далее инициацию от истинного духовного учителя. This is the step of bhajana kriya. This is the step of bhajana kriya. И эта ступень называется баджана крией. Now, by Lord Chaitanya's mercy, By Lord Chaitanya's mercy, Милостью Господа Чайтаньи by Lord Nityananda's mercy, by Lord Nityananda's mercy, и Господа Нитянанды, what did Jagannath go through? what did Jagai and Madhai go through? даже Джагай и Мадхай смогли справиться. They had no faith. They had no faith. Они ни во что не верили. САДХУ-САНГА, they offended sadhus. Sadhu Sangha, they offended sadhus. Вместо садху-сангуги они садху поносили. Bhajana kriya, Bhajana kriya, ha 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 ha. Баджана крия, курям насмех. they were against bhajana kriya. They were against bhajan kriya. Они, можно сказать, даже против были баджана крия. Lord Nityananda had mercy on them. But Lord Nityananda had mercy on them. Но Господь Нитянанда решил одарить их своей милостью. And without any qualification, they achieved the mercy of the Lord. Without any qualification, they achieved the mercy of the Lord. Так эти двое, пусть они не имели никакой квалификации, получили милость Господа. I don't recommend
imitating Jagai Madai. I do not recommend imitating Jagai and Madhai. Ну, я никому не советую вот по стопам Джагая Мадхая в этом смысле идти. If you try to be Krishna conscious, But if you try to be Krishna conscious, Но если вы попытаетесь быть в сознании Кришны, pray for the mercy of Lord Nityananda and his representatives. pray for the mercy of Lord Nityananda and his representatives. если вы действительно хотите быть в сознании Кришны, то обратитесь к Господу Нитянанде, возносите Ему молитвы и просите о милости Его истинных представителей. Then one can very easily advance. Then one can very easily advance. Потому что их милостью духовный прогресс становится очень легким. This is the great mercy of Nitai Gaur. This is the great mercy of Nitai Gaur. Такова величайшая милость Нитай и Гаура. Even by chanting Nityananda Gauranga, Even by chanting Nityananda Gauranga, Если повторять это имя, you feel ecstasy. you feel ecstasy. можно ощутить экстатические чувства. Gauranga, Go, Gauranga, Nityananda, Nityananda, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda, 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 Gauranga, Gauranga. One night, he went to the Lord Nityananda blood and prayed, please forgive me. Madhai went to Lord Nityananda and begged, he prayed, please forgive me. И эти два молили Нитянанду о прощении. Madai had hit Lord Nityananda on the head. Madhai had hit Lord Nityananda on the head. Мадай ранил Господа Нитянанду, разбив горшок о его голову. With a wine bottle, causing Lord Nityananda to bleed. It was causing Lord Nityananda to bleed. И Господь Чайтанья, когда увидел, что кровь бежит по лицу Нитянанды, Nityananda said that you are like my child. But Nityananda said, you are like my child. был в гневе, но Нитай сказал, что такого? Ты мой ребенок. The baby in the lap of the mother kicks the mother with a little beat. If a baby in the lap of the mother kicks the mother with his little feet, Дитя Господне, когда ребенок на руках у матери крутится, иногда бывает, он бьет ее, или нога ребенка оказывается у нее в лице. the mother doesn't take any offense. Но мама не считает это оскорблением. Because she loves her baby. Because she loves her baby. Потому что она любит ребенка. Like that, I don't take any offense. Like that, I did not take any offense. Так и Нитянанда сказала, я не считаю оскорблением то, что произошло. Я не обижаюсь. You're hitting me like a baby kicking the mother. You're hitting me is like a little baby kicking the mother. Ну и что с того, что ты ударил меня? Я считаю это чем-то сродни тому, когда ребенок может ударить свою маму. Madai snatched the wine bottle on the head of Lord Nityananda.
Madhai smashed the wine bottle on the head of Lord Nityananda. Он ударил Господа Нитянанду винным горшком по голове, он разбил ему его голову. He caused Lord Nityananda to bleed. He caused Lord Nityananda to bleed. И по его лицу бежала кровь. Lord Nityananda said that like a baby kicking the mother. Lord Nityananda said that like a baby kicking a mother, То есть вы представьте, ему в кровь разбили лицо, а он говорит, ну что такого, как ребенок, и нога крутится на руках у матери. How much mercy Lord Nityananda had. how much mercy Lord Nityananda had. Сколько же доброты в нем было. In the Yamalok, In the Yamalok, the headquarters of hell, the headquarters of hell, На Ямалоке, в штаб-квартире адских планет, the Jayapataka were delivered by Nitai Gaur. but Jagai and Madhai were delivered by Nitai Gaur. прознали, что Джагая и Мадхая освободили Нитая и Гаура. The talk came about amongst all the accountants. A big talk came about amongst all the accountants. И в аду пошли разговоры So среди тех, кто вел Yamaraj, учет. he said, what's all the talk? So Yamaraj said, "What's all this talk?" Грехам. Ямарадж, услышав какие-то обрывки бесед, спросил, о чем идет речь. Nitai Gaur just wiped clean all the karma of Jayapataka. Nitai Gaur just wiped clean all the karma of Jagai and Madhai. Нитай и Гор только что спасли от ужасной кармы Джагая и Мадхая. How much karma did they have? How much karma did they have? Asked Yamaraj. Asked Yamaraj. Ямарадж спросил, а сколько же у них ее было? If you really put it in writing, it would take go-downs, warehouses. If you wanted to put it in writing, it would take go-downs and go-downs of warehouses. Он говорит, да у нас складских помещений не хватало, чтобы эти записи о них складывать, об их подвигах. This hall filled up. This hall would fill up. Все было завалено рукописями про их жизни. They said that our 26 standard hells were not good enough. We had architects designing a new hell for them. We have 26 standard hells, but those were not enough. We had architects designing a special hell for them. За ними числилось столько грехов, что 26 существующих адов было недостаточно, чтобы наказать их. И мы уже разрабатывали новый ад, чтобы специально для них, чтобы расплата их настигла. You know what the architects do when they take the next birth? You wondered what architects do in the next birth. What do the architects do in their next birth? You wondered. They wondered. You wonder. You wonder. Вы, наверное, думаете, что же это за работа такая, это дизайн интерьеров адских вот этих заведений разрабатывать. A job for you in Yamalok. И кого туда принимают на работу? Может быть, и для вас бы там вакансия среди архитекторов Ямалоки нашлась. Designing hells. Можно разрабатывать проекты адских помещений. Yamaraj fainted. Ямарадж лишился чувств. They tried to revive him. Его попытались привести в чувство. Lord Shiva came by. Проходил мимо Господь Шива. He asked what happened. Спросил, что происходит. They told him.
Ему сказали, He's not fainted. He's not fainted. он не просто потерял сознание. He's ecstatic. He's ecstatic. Он потерял себя в волнах экстаза. You want to get him up, you got to chant Hare Krishna. If you want to wake him up, you have to chant Hare Krishna. И тот им ответил, хотите привести его в чувство? Пойте Харе Кришна. So the whole Yamalok all started to chant. So the whole of Yamalok started to chant. Ну и все служащие Ямалоки начали повторять. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yamaraj came revived. Yamaraj became revived. Ямарадж пришел в себя. And the whole Yamalok was chanting and dancing. And the whole Yamalok was chanting and dancing. Стал оглядываться по сторонам, а вся Ямалока песню поет и танцует. By the mercy of Nitai Gaur, By the mercy of Nitai Gaur, По милости Нитая и Гауры, Jagai Madhai was delivered, Jagai and Madhai were delivered. Джагай и Мадхай получили освобождение. and many others, they also got delivered. And many others also got delivered. Спаслись и многие другие, не только они. Lord Chaitanya, his mercy was so great. Lord Chaitanya's mercy was so great. Милость Господа Чайтаньи так велика. There was a banana salesman in the marketplace. There was a banana salesman at the marketplace. Жил в тех краях один продавец бананов. Lord Chaitanya gave him love of Godhead. Lord Chaitanya gave him love of Godhead. Господь Чайтанья одарил его любовью к Богу. Prime Minister of the Mohammedan ruler, he also got delivered. The prime minister of the Mohammedan ruler also got delivered. Один премьер-министр исламского правления также получил освобождение. A group of Muslim princes and soldiers, they saw Lord Chaitanya and got delivered. A group of Muslim princes and soldiers saw Lord Chaitanya and got delivered. Была одна группа мусульманских принцев и солдат с ними. Увидев Господа Чайтанью, повстречавшись с ним, они также были спасены. It goes on and on. It goes on and on. Список можно продолжать бесконечно. He delivered the Mayavadi sannyasis at Banaras. He delivered the Mayavadi sannyasis at Banaras. Он освободил саньяси Майявади в Бенарисе. Prabhupada used to say, the mercy of Lord Chaitanya is unlimited. Prabhupada used to say, the mercy of Lord Chaitanya is unlimited. Шрила Прабхупада говорил, что милость Господа Чайтаньи не имеет границ. You don't think anybody is beyond His mercy. Don't think that anybody is beyond His mercy. Не думайте, что хоть кому-нибудь удастся спастись от Его милости. Well, after one takes initiation, then there's the anartha nivritti. After one takes initiation, then there's the anartha nivritti. После того, как человек получает посвящение, он встает на следующую ступень.
которая называется анартха-неврити. And sometimes one is very enthusiastic. Sometimes one is very enthusiastic. Иногда у нас бывает много энтузиазма, Sometimes they're very spaced out. Sometimes they're very spaced out. а иногда мы в таком разболтанном состоянии, рассеянном. Like this, there's different anarthas. Like this, there are different anarthas Есть множество анартх, And weeds, and weeds. сорняков. these have to be pulled out. These have to be pulled out. Которые нужно выполоть. And one can become fixed. Then one can become fixed. Потому что лишь избавившись от тех недостатков, которые мешают нам быть стойкими на пути преданного служения, мы можем обрести твердость на этом пути. Some of the weeds are Some of the weeds are Вот сейчас я вам расскажу, какие сорняки есть. siddhachar, Nishidhachar, Нисидхачар forbidden activities. forbidden activities. вот. Это делать то, что нельзя делать. Kutinati, Kutinati, Кутинати, diplomatic actions. diplomatic actions. это дипломатическое поведение. Sometimes the devotee likes to give false report against another devotee. That's all kutinati. Sometimes a devotee likes to give a false report about another devotee. That's all kutinati. Поиск недостатков других также квалифицируется как кутинати. Oh, this devotee said about you, you are a nonsense. This is what they say about you. You're a nonsense. Например, кто-то вам говорит, ты негодяй. Really? Really? Можно спросить, Well, точно? he's a nonsense. Well, he's a nonsense. И, ну или, образно говоря, если на русский язык перевести это, кто-то говорит, ты дурак, а тот отвечает, сам дурак. And the kutinati goes to other devotee, If the kutinati goes to everybody, other devotee, the other devotee and says, that devotee says, you're a nonsense. and then that devotee says, you're a nonsense. То есть вот это вот так вот кутинати и происходит между преданными. То есть один говорит, а другой, соответственно, отвечает. So for nothing, he creates a misunderstanding. So for nothing, he created some misunderstanding. И еще бывают, возникают какие-то недопонимания или сложные ситуации. Some like to do that. Some like to do that. Есть люди, которые любят создавать сложные ситуации друг с другом и для других. That's called kutinati. That's called kutinati. Это вот все кутинати. And it's a weed. It's a weed. Это сорняк. Jidahimsa. Then jibhingsha, Далее джива-химса. To do violence on another living entity. to do violence on another living entity. То есть это насилие по отношению к другим живым существам. In Prabhupada's room, they put blue, dark blue, velvet curtains. In Prabhupada's room, they put dark blue velvet curtains. В комнате у Прабхупады висели темные синие бархатные шторы. So it attracted many mosquitoes. It attracted many mosquitoes. Чтобы закрыть свет, на который летели комары. And then they came in to spray the curtains with mosquito
repellent. And then they came in to spray the curtains with mosquito repellent. И чтобы они не просачивались в щели, мы шторы сбрызгивали какими-то инсектицидными веществами. All not criticize. First, they put curtains to attract the mosquitoes, and then you want to kill them. Prabhupada chastised, saying that first you put curtains to attract the mosquitoes and then you want to kill them. И Шрила Прабхупада тогда сказал так: вы повесили шторы, которые очень нравятся комарам, и они к ним летят. А потом вы их сбрызгиваете ядом, чтобы, прилетев на ваши шторы, комары дохли. Зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Just put in curtains don't attract mosquitoes. Just put curtains that don't attract mosquitoes. Потому что в тяжелых шторах комары любят прятаться. И Шрила Прабхупада сказал: снимите эти шторы, и комариный вопрос решится. Causing pain to others is jivahimsa. Потому что причинять боль другим – это живахимса. Then there's labh, puja, pratishtha. А также есть лабха, пуджа и пратиштха. Getting profit. Жадность, стремление наживаться на всем. Someone said, "Oh, I've been working for the Krishna conscious movement so many years." One said, "Oh, I've been working for the Krishna consciousness movement for so many years." Кто-то говорит: я пошу на это сознание Кришны уже столько лет. I don't have a color TV. I don't have a color TV. I don't have a color TV. А у меня до сих пор даже цветного телевизора нету. I don't have a fancy car. I don't have a fancy car. И машина у меня не модная. What is this? What is this? Что за фигня? That's not what we're serving for. That's not what we're serving for. Ну, понимаете, мы же приходим за служением, а не за всем этим. Krishna gives us that. That's a secondary thing. If Krishna gives us that, it's a secondary thing. Потому что если Кришна захочет вас чем-нибудь там одарить попутно, ну, он может и одарить, но это не первично. We want his service. We want his service. Мы хотим служения. Someone wants material profit, that's called labha. If someone wants material profit, that's called labh. И вот если человек совершает служение и хочет как-то обогатиться благодаря этому, то это называется лобха. Puja, Puja, the worship. getting worshipped. Пуджа – это стремление к почету, к уважению. Being a Vaishnava, naturally you get some followers. Being a Vaishnava, naturally you get some powers, followers. Конечно же, когда вы становитесь вайшнавом, достигаете какого-то уровня, появляются те, кто хотят за вами следовать. But one shouldn't desire that. But one should not desire that. Но не нужно этого хотеть. If it comes, we take it that Krishna is sending them. If it comes, we take it that Krishna is sending them. То есть нужно всегда оставлять все на усмотрение Кришны. И если кто-то к нам приходит, считать, что это Кришна послал этих людей. And we have to care for them. And we have to care for them. И о них он прислал их для того, чтобы мы о них заботились. Like the rock and roll stars have their fans. But like the rock and roll stars, they have their fans. Ну, все вы знаете, что у звезд рок-н-ролла у них есть клубы фанатов и поклонники. We don't want such followers. We don't want such followers. Но мы не хотим, чтобы у нас были такого рода последователи. So if someone desires material followers, that's called puja. So if someone desires material followers, that's called puja.
То есть, если мы смотрим с материалистичной точки зрения на тех, кто к нам приходит, и хотим просто обожания, а не роста этих людей, то это называется пуджа, и это анартха. Someone wants I'm doing service, I get some position, that's called pratishta. If someone feels that, oh, I'm doing service, I should get some position, that's called pratishtha. Тот, кто считает, что раз он долго занимается служениями или вообще им занимается, что теперь он должен получить какое-то продвижение по служебной лестнице, то это тоже является анартхой, и называется она пратиштха. We want to serve Krishna. We want to serve Krishna. Мы хотим служить Кришне. If he gives us position or followers, If he gives us position or followers, Конечно, он может дать нам что-то ощутимое, то есть что-то, какую-то собственность или что-то дать. Также он может прислать нам последователей. we take that as part of our service. we take that as part of our service. Но что бы ни давал Кришна и кого бы он ни присылал, мы должны относиться к посланному им, то есть к его дарам, как к новым возможностям для служения. But we shouldn't desire such things separate of Krishna's service. But we should not desire such things separate of Krishna's service. Но никогда не нужно желать чего-либо не для служения Кришне. So many other weeds and anarthas have to be taken out from the heart. So there are weeds, there are anarthas, you have to get them all out of the heart. То есть все вышеперечисленное является анартхами, которые нужно старательно пропалывать из цветника своего сердца. When these are diminished, then one is fixed. When these are diminished, then one is fixed. Потому что чем меньше анартх, тем больше стойкости на пути преданного служения, и тем легче сосредоточиться на служении. That's called the level of nishtha. That's called the level of nishtha. И вот уровень, когда человек тверд на пути бхакти, называется ништха. Yeah. Nishtha means 50% Krishna conscious, 50% Maya. Nishtha means 50% Krishna conscious, 50% Maya. И ништха — это стадия, когда человек на 50% с Кришной, на 50% с Майей. То есть это уже достаточно высокий уровень. And 66% Krishna consciousness is achieved that one has ruchi. And 66% Krishna consciousness is achieved when one has ruchi. 66% сознания Кришны приходит к человеку, когда он достигает уровня ручи. How a taste for devotional service. You get a taste for devotional service. Ручи — это та стадия, когда человек совершает преданное служение со вкусом. And then some devotees, they feel enlivened to distribute books. I met some devotees who feel enlivened to distribute books. Например, я встречал преданных Санкиртана, которым очень нравилось распространять книги. And those who feel inspired to do bhakti vriksha. And those of you who are inspired to do bhakti vriksha. Встречал тех, кому очень нравилось заниматься бхакти-врикшей. And those who feel happy to chant Hare Krishna. Or those who feel happy to chant Hare Krishna. Встречал тех, кто просто влюблены в повторение джапы. Having a taste. Having a taste. Having a taste. То есть у них действительно есть вкус, то есть нравится людям. That's called ruchi. That's called ruchi. И вот
это как раз и есть ручи. 75% Krishna consciousness. 75% Krishna conscious. 75% сознания Кришны. And the stage of Ashakti. Then there's the stage of asakti. Это уже асакти. In Montreal, when I was a new devotee, When I was a new devotee in Montreal, Когда я только присоединился к сознанию Кришны, дело было в Монреале, Mother and father came to see the sun in the temple. a mother and father came to see their son in the temple. мать с отцом приехали навестить сына в храм. At first, they're very friendly, like the hand, shoulder. At first was very friendly, took them by the hand, showed them. Я пожал брату руку, постучал, похлопал по плечу. And he said, just, we're happy with you being a devotee. They said, "We're happy with you being a devotee." И они сказали, ну, мы видим, что ты стал преданным. When they got near the door, they tried to pull him out. When they got near the door, they tried to pull him out. И это родители приехали к сыну в храме, в котором я жил, и они сказали, ну, мы рады, что с тобой это случилось, но как только они дошли до входной двери, они тут же постарались схватить его за руку и утащить. The mother and father were pulling on his leg, And he was holding with his hands. and he was holding with his hands. Брат держал за руки, а папа с мамой за ноги. No, I won't go. А тот кричал, нет, я никуда не пойду. Prabhupada said that's a sign of Ashakti. Prabhupada said that's a sign of asakti. И Прабхупада тогда сказал, вот это асакти и есть. When Sri Lanka in Mayapur, and mother came and said, I have to have my son, I have to have my son. Shubhag Maharaj's mother came to Mayapur and said, I want my son, I want my son. Шубхаг Махарадж. Однажды в Майяпур приехала женщина, это была мама Субхага Махараджа, и она плакала и требовала вернуть ей сына. And she started rolling on the ground. И она упала на пол и горько плакала. I can't live without my son. Она каталась по земле и кричала, я не могу жить без своего сына. Prabhupada said, We're not keeping your son. we're not keeping your son. И Прабхупада ответил, так вашего сына никто не держит. He's free to go. He's free to go. Он вот сам по своей воле здесь. Really? Oh, really? 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 My son is free to go. My son is free to go. Oh. Что, правда, что ли? То есть мой сын может в любой момент вернуться домой? She said to her son, She said to her son Shubhag, come with me. Его позвали, и она сказала, поехали домой. Prabhupada asked Shubhag Swami, Do you want to go? Прабхупада спросил Шубхага Свами, ну что, поедешь? Хочешь обратно? He said, no. He said no. Он сказал, да вообще-то не собираюсь. I want to stay with you. I want to stay with you. Я хочу с вами. So he was attached to devotional service. So he was attached to devotional service. Шубхаг Махарадж к тому моменту уже успел очень сильно привязаться к преданному служению. And then from attachment comes
ecstatic love of Krishna. And then from this attachment comes ecstatic love of Krishna. И вот эта непривязанность, она предшествует экстатической привязанности к Кришне. When you chant Hare Krishna, When you chant Hare Krishna, Когда вы повторяете мантру, sometimes you feel like laughing, sometimes you feel like laughing, иногда вам хочется смеяться, sometimes like crying. sometimes you feel like crying. иногда слезы бегут из глаз. Comes and goes. It comes and goes. It comes and goes. И такие состояния приходят волнами. Prema Prem is the highest step. is the highest step. That the ecstasy is more constant. In that, the ecstasy is more constant. Према — это более устойчивое состояние любви, в меньшей степени подверженное перепадам. So bhava is compared to a silver coin. So bhav is compared to a silver coin, Потому бхаву сравнивают с серебряной монетой, Prema is compared to a gold coin. and prem is compared to a gold coin. а прему с чистым золотом. So Lord Chaitanya, he would give out prema freely. So Lord Chaitanya would give out prem freely. Только представьте себе щедрость Господа Чайтанью. Он пригоршнями раздавал золото премы. The only Krishna can give out his love. Only Krishna can give out his love. Только Кришна мог бы быть так щедр. But Lord Krishna gives out right using great discrimination. Krishna, to give out prem, uses great discrimination. И Господь Чайтанья — это Кришна, сам Кришна, который щедро раздает чистую любовь, не проводя различий. If you're not fully surrendered, Krishna will give you. If you're not fully surrendered, Krishna will not give you. Кришна очень строг. Если вы не предадитесь Ему, Он не даст вам себя. Lord Chaitanya, he broke open the storehouse of love and gave it out indiscriminately. Lord Chaitanya broke open the storehouse of love and gave it out indiscriminately. Но Господь Чайтанья взломал сокровищницу любви и щедро раздает любовь, не проводя, не ставя никаких условий. পাপি তাপি যত ছিল হরি নামই উদ্ধারিল তার সাক্ষী জগায় মাধায় রে Lord Chaitanya, he allowed love of Godhead. Lord Chaitanya gave out love of Godhead. Господь Чайтанья раздавал любовь к Богу. He didn't discriminate, you are qualified, you're not qualified. He did not discriminate. You are qualified, you are not qualified. Он не приглядывался и не искал недостатков. Он не говорил, ты квалифицирован любить, а ты нет. Every avatar of the Lord has his own mood. Every avatar of the Lord has his own mood. Каждая аватара Господа — это особое настроение. And one should approach the avatar according to his mood. One should approach an avatar according to his mood. И поклоняться каждому из воплощений нужно согласно настроению, в котором это воплощение пребывает. Lord Chaitanya's mood is Adhoya, giving out the mercy. Lord Chaitanya's mood is Audarya, giving out the mercy.
Настроение Господа Чайтаньи называется аудария, или щедрейшая из милостей. That's why if we are straightforward with the Lord, That's why if you are straightforward with the Lord, Поэтому, если вы хотите приблизиться к этому Господу, we have to be very humble. we have to be very humble. будьте смиренными. And we have to desire to get His mercy. And we have to desire to get His mercy. И идите к Нему, очень сильно желая обрести Его милость. It's easier to get His mercy. It's easier to get His mercy. It's easier to get His mercy. Тогда получить Его милость будет легче и проще. Namo Haribo. Any questions? Till now we got one. And Chandrasekhar has one more. So we have two. So Lola softens the heart. So bhav softens the heart. What? Итак, бхава, на стадии бхавы сердце размягчается. One feels more possessive of the Lord. Then one feels more possessive of the Lord. И Господь в нашей жизни ощущается больше. One's feelings become condensed and intense. One's feeling becomes condensed and intense. Вера укрепляется. И когда чувства обостряются, This produces prema. And this produces prem. достигая своего апогея, они превращаются в прему. Any questions? Any questions? You said that Lord Chaitanya's mercy is indiscriminate. It makes no discrimination. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Ye yata mam prapadyante tam sataiva bhajamyaham. As one surrenders, I reward him accordingly. So, does it mean that Lord Chaitanya nullifies this instruction of Krishna in the Bhagavad Gita? Вы говорите, что Господь Чайтанья раздает божественную любовь без разбора, не спрашиваясь. В то время как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он лишь отвечает взаимностью, то есть с чем мы приходим к Нему, с каким чувством, так Он и вознаграждает нас. Означает ли это, что позиция Господа Чайтаньи идет вопреки этим словам Кришны в Бхагавад-гите? Lord Chaitanya is more merciful. Lord Chaitanya is more merciful. Господь Чайтанья добрее. If one has desire to serve Krishna, If one has the desire to serve Krishna, Если кто-то хочет служить Кришне, then it reciprocates to that. then he reciprocates with that. то Кришна может пойти навстречу. And even if one has not this intense desire, even if one hasn't this intense desire, Even if one does not have this intense desire, А если такого сильного желания нет, he may anyway give mercy. he may anyway give the mercy. то все равно милость может прийти.
Prahlad said that just like the children, they like to take the sweets first. Prabhupada said, just like children, they like to take the sweets first. Дети всегда хотят есть сладкое сначала, говорил Шрила Прабхупада. Then they can take the bitters and sweetness, other things. Then they can take the bitters and other things. И потом они уже соглашаются на что-то другое. So Lord Chaitanya gives one this sweet taste. So Lord Chaitanya gives out this sweet taste. То есть сладкое на первом месте и для них. И Господь Чайтанья, Он раздает сладкое сразу. And maybe one doesn't deserve it by that verse. That verse. It may mean that one may not deserve it by that verse. То есть, может быть, даже кто-то и не заслужил, согласно вот этому стиху, который вы приводите из Гиты. But after they taste But after they taste the the sweet taste, sweet taste, То есть не на что отвечать взаимностью. Но если они ощутили вкус сладости служения, they want more and more. then they'll want more and more. то тогда они непременно захотят. Они захотят снова и снова повторять этот опыт. So then they desire Krishna. And then they desire Krishna. Потому что тот, кто хотя бы раз попробовал, рано или поздно обязательно захочет Кришну. So initially they give mercy, even your desire is minimal. Initially they get Or mercy. none. Initially they get mercy even if their desire is minimal or null. Так милость Господа Чайтаньи получали все, даже те, чье желание было минимальным. Once you taste the mercy, then you want more and more. Once you taste the mercy, then you want more and more. Но распробовав милость, человек начинает хотеть ее все больше и больше. That's the mood of this avatar. That's the mood of this avatar. Таково настроение этой аватары. And it says that we should approach each avatar according to their mood. And it said that we should approach each avatar according to his mood. И говорится, что каждой аватаре нужно поклоняться с тем настроением, в котором она находится. That's why Lord Chaitanya is considered 1,000 times more merciful than Lord Krishna. That's why Lord Chaitanya is considered 1,000 times more merciful than Lord Krishna. Вот почему говорят, что Господь Чайтанья в 1000-крат милосердней Господа Вишну. Although Lord Chaitanya is Krishna, Although Lord Chaitanya is Krishna. Хотя они не отличны. Господь Чайтанья и есть Господь Вишну, Господь Кришна. he came in the mood of Radharani. He came in the mood of Radharani. Поскольку он находится в настроении Радхарани, And he just wanted to give everyone this unlimited mercy. He just wants to give everyone this unlimited mercy. он хочет, чтобы каждый получил милость сверх меры. Why do you want to argue with that? Why do you want to argue with that? Why do you want to argue with that? Кто посмеет оспорить это его желание? You don't want the mercy. You don't want the mercy. You don't want the mercy? Или вы милости не хотите? Кто против милости? We got 3 questions, 2 complicated, 1 simple. Let's start with simple. Okay. You said Nishtha is 50% Maya, 50% Krishna. Details, please. What does it mean? How it manifests in practical aspects? Like,
Вы сказали, что на стадии Ништхи 50% Майи, 50% Кришны. Каково проявление этого? Bhaktivinoda he described these 8 steps. Bhaktivinoda Thakur described the 8 steps. Бхактивинода Тхакур дает хорошее описание этих 8 стадий развития преданности. And so he said that one is Mala, the 99% Krishna conscious, 1% Maya. It said that one who is in Bhav is 99% Krishna conscious, 1% in Maya. Он говорит, что как бы финальные стадии, что бхавы — это 99% сознания Кришны и 1% майя. And 99% in Maya, 1% Krishna conscious. And one at the level of Shraddha is 99% in Maya, 1% in Krishna consciousness. А Шрадха — это когда процент сознания Кришны равен 1, а 99% это пока еще майя. So Nishtha is halfway. So Nishtha is halfway. То есть Ништха — это такой вот компромисс, то есть это полпути. Jayapataka. The help is 180 Vajrakriya Sadhu-SANGA. Nishtha is half. То есть Ништха — это когда в человеке есть все, то есть напополам. Anartha Nivriti is less than half. Но анартх уже меньше, то есть меньшая половина. Когда наступает анартха неврити, анартхи уменьшаются, совсем уменьшаются. Good. 50% Krishna conscious is pretty good. В принципе, 50% сознания Кришны — это уже уровень, то есть не так уж плохо. They may think that they are still the body. But they may think that they're still the body. Но человек еще склонен считать себя телом. Ощущать. They think they're Russians, Americans. They may think that they're Russians or Americans. Иметь еще какие-то национальные идентификации, то есть считать себя русским или американцем. Desire some material results. They may desire some material results. Еще пока что хочется материальных результатов. Not too much, a little bit. A little bit. Ну так, слегонца. Хоть сколько-нибудь. One devotee, she approached me
please give me your blessings. One devotee approached me and said, "Please give me your blessings." Ко мне как-то подошел преданный и сказал: благословите меня. My husband doesn't love me. My husband doesn't love me. Это была Матаджи, она сказала: меня муж совсем не любит, He doesn't kiss me. He doesn't kiss me. вообще меня не целует. I won't get into all the details. I won't get into all the details. Ну, я вам не буду пересказывать все, чего она мне рассказала. Please give me your blessings. Please give me your Ну, в blessing. общем, речевка закончилась так: благословите меня, пожалуйста. Is this the job of a sannyasi? What? Is this the job of a sannyasi? Is this the job of a sannyasi? Ну, чтобы вот как-то все поменялось в этом смысле. Я подумал, какое это отношение к саньяси вообще имеет. I have many examples. People are somewhat steady in their sadhana, People are somewhat steady in their sadhana, but they still have many material desires. but they есть- still have many material desires. Вроде бы, с одной стороны, человек идет по пути садханы, преданного служения, а желания еще остаются. This is the reality. This is the reality. Вот такая вот наша реальность. That's what's up. Next question. Okay, in your list, it was listed Bhukti Mukti. It was mentioned on the screen, but you didn't mention it in your speech. Bhukti Mukti Vancha was mentioned, but you didn't mention it in your speech. Вопрос был, вот там среди в списочке анарт первым пунктом шли некие букти-мукти. В списке было, в лекции не было. Изложите, пожалуйста. Или я прослушал. I said, etc. I said, etc. Ну, я же говорил, вот есть такие-то, такие-то, такие данартхи и прочее. Вот прочее, это как раз вот это оно и было. There are many weeds. There are many weeds. Всякие анархи. Всякие, их много, они разные. Сорняки. And our time is already out. And our time was already up. Время подошло к финалу. I didn't get all the details. So I didn't give all the details. Я про всех анартхи, конечно же, не смог рассказать. Mukti means Времени мало. impersonal liberation. Mukti means impersonal liberation. Но мукти — это имперсональное освобождение, Bhakti means sense gratification. Bhukti means sense gratification. а букти — всевозможные удовольствия. Siddhi means mystic powers. Siddhi means mystic powers. Ситхи — это мистические совершенства. A devotee wants Krishna prema. He wants pure love of Krishna. But a devotee wants Krishna Prem, pure love of Lord Krishna. Преданный хочет Кришна Прем, чистую любовь к Богу. Son of the Markandeya Rishi, he personally saw Krishna, and Krishna told him, you can ask whatever you want. Markandeya Rishi. Markandeya Rishi personally saw Krishna and Krishna said, you can ask what you want. Маркандея Риши как-то удостоился даршана самого Кришны. И Кришна спросил его: скажи, чего ты хочешь? Markandeya Rishi asked, please show me your material illusion. Markandeya Rishi asked, please show me your material illusion. И Маркандея Риши загадал. Он захотел увидеть, как действует иллюзорная материальная энергия. He could ask for anything. He could have asked for anything. Он столько всего мог попросить у Кришны. Could ask to go to Vrindavan. He could have asked to go to Golok Vrindavan. Он мог попросить билет на Галоку Вриндавану. Could ask to serve Krishna. He could have asked to serve Krishna. Мог попросить служение Кришне. But he asked to know
the material energy. But he asked to know the material energy. Но он хотел познать природу материи. Krishna smiled. Krishna smiled. Krishna smiled. Кришна улыбнулся. Yes, what? You asked for it. You asked for it. И сказал, ты сам попросил. I give you blessings. So he gave his blessings. Он благословил его. All of a sudden, Markandeya Rishi's ashram filled with water. All of a sudden, Markandeya Rishi's ashram filled with water. И тут Маркандея Риши увидел, что ашрам его затекает вода. The world was filled with water. The world was filled with water. Начался потоп, который поглотил весь мир. He was tossed around in the floods. He was tossed around in the floods. И воды потопа понесли его. Krishna came as a baby. Krishna came as a baby. Он долго плыл, пока не встретил Кришну в образе младенца, On a big banyan leaf, лежащего на баньяновом листке. sucking his toe. Большой палец ноги был засунут в рот, и Кришна сосал его. Said, my devotees, they say my lotus feet are sweet. Saying, my devotees say that my lotus feet are sweet. Кришна сказал, мои преданные думают, что мои стопы сладкие. So I'm trying it out. So I'm trying it out. Я решил тоже попробовать. They are sweet. They are sweet. Точно, сладкие. Убедился. Then Then he he disappeared. disappeared. И исчез. Then the flood waters receded. Flood waters receded. Then the flood waters receded. Вода отступила. Markandeya Rishi was back in his ashram. Markandeya Rishi was back in his ashram. Маркандея Риши увидел себя снова в своем ашраме. Flood is gone. The flood was gone. Все сухо. He had a vision of the material illusion. He had a vision of the material illusion. И он понял, что стал свидетелем одной из материальных иллюзий. More question. Господь, Last question. последний вопрос. Lord Chaitanya, more merciful. But somehow it is more tradition that we call to Krishna, and we always tell by the mercy of Krishna, etc. And in Shastras, and sadhus, they all says that we're supposed to return to Goloka Vrindavana, not to Goloka Navadvip. Comment, please. They say Chaitanya is more merciful, but we naturally always go to Krishna. We always say, oh, by the mercy of Krishna, then we're saying we have to go to Golok Vrindavan, not Golok Navadvip. Господь Чайтанья более милостивый, но так уж повелось, что больше мы обращаемся к Кришне и говорим по милости Кришны и так далее. И нам пророчат Галоку Вриндавану, а не Галоку Навадвипу. In Vrindavan and Golok, there are 4 dhams. Во Вриндавана Галоке есть 4 дхамы. Vraja, Mathura, Браджа, Матхура, Dwaraka, Дварака Shvetadvip. и Шветадвипа. Shvetadvip is the place of Lord Chaitanya. Шветадвипа — это планета Господа Чайтаньи. Those who are devotees of Lord Chaitanya Преданные Господа Чайтаньи are automatically are automatically devotees devotees of Lord Krishna. of Lord Krishna. также являются и преданными Господа Кришны. Haribol. Харибол. So I get to
two parts of Goloka. Those are the two parts of Goloka? Those are the two parts of Goloka. You get to go to two parts of Goloka. Есть, у Галоки есть две части. Thank you. Thank you. Спасибо. Spasibo. Спасибо.